Government is a significant element of the state. The second BA syllabus is a modern political system. ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. The government is a significant element of the modern state. The government is responsible to the public and the government is their powers are divided into three: legislative, executive and the third one is judiciary. All the governments are responsible to the public and their powers are divided into three. It is called as a legislative, executive and the judiciary. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗ. ಈ ಅಂಗವು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ, ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಮೂರನೇದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಈ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅವರ ವಿಧಾನಗಳು ಇಡೀ ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ definition to the or meaning to the constitution. Meaning to the constitution. What is the constitution? The constitution is a body of rules and regulation. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನುಗಳ ಸಂಹಿತೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊದಲ ಅಂಶ. ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದ ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. Latin word constitute, which means establish something. Establish something. Establish something. ಯಾವುದೇ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಜಿಸು ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಿಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದು ಸೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸು ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಿಸು ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ Henry II of England in the 16th century. In the 16th century. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆನ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಥ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬೆಳೆದು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಂತರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ definition
According to the Lord Bryce, a constitution is a set of established rules embodying and directing the practice of government. The practice of government. According to the Lord Bryce, the Constitution is a set of established rules embodying and directing the practice of government. According to the Lord Bryce ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನವು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಜೀವನವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರೈಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತರ ಅವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ Constitution. Classification of Constitution. Under the first one, it is a rigid and flexible Constitution. Is broadly divided into a rigid and flexible Constitution. Second one is parliamentary and presidential government. And third one is unitary and federal and fourth one is unicameral and bicameral constitution. These are the classification of the constitution. First one is a rigid and flexible constitution. Second one is parliamentary and presidential form of constitution. And third one is unitary and federal form of constitution. And fourth one is unicameral and bicameral constitution. First one is a rigid and flexible constitution. Rigid means it cannot be amended easily. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಜಿಡ್, ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಈಸಿಲಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. These are the two differences, rigid and flexible constitution. Under the rigid constitution, USA is the best example, and the flexible constitution, UK is the example for the flexible constitution. What is the main feature
constitution is, there is no distinction between the constitutional law and the ordinary law, or it is made by the parliament. These are the rigid constitution. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನಮ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ರಿಜಿಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Next, the second one is a parliamentary and the presidential form of government. Parliamentary form of government ಅಲ್ಲಿ parliamentary form of government ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Parliamentary form of government ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸದೀಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ is a prime minister is a real executive. Prime minister is a real executive and the president is nominal executive. Nominal executive. Here is the president is real executive and the other the representatives are nominal executive. Prime Minister, here is a parliamentary form of government. India is the best example for the parliamentary system. USA is the example for the presidential form of government. Parliamentary form of government ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಅವರು ನಾಮಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಇನ್ USA, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸೆನೆಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಕರೀತೀರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ, ಅದು ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ 5 years. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 4 years. ಇದು 4 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇದು 5 ವರ್ಷ ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು 4 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ 4 years and the prime minister is a 5 years. There is a difference between the two. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ministers are responsible to everything. Ministers are responsible to everything. Here is the president is responsible to everything. President is responsible. President is responsible to the next one is a unitary and federal form of government. Unitary means uniform method of government. It is a single government. Federal means it is a dual government. The powers are divided between in a single hand it is called as a unitary government, and powers are divided between the two, it is called as a dual government. Another one is a unicameral and the bicameral legislature. Unicameral and bicameral. ಏಕಸದನ ಮತ್ತು ದ್ವಿಸದನ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತೇವೆ ನಾವು. ಏಕಸದನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ legislature. It is a dual legislature.
single legislature and the dual legislature. Under the single legislature, it is a China is the best example for the single legislature, and the dual legislature, it is a India is the example for the dual legislature. It is a four classification of the constitution. First one is a rigid and flexible constitution. Second one is parliamentary and presidential form of government, and third one is a unitary and federal form of government, and fourth one is a unicameral and the bicameral legislature.